Pathogenicity of Taenia solia. Pathogenicity means the ability to cause the infections, the ability to cause disease in other organisms. The adult and larvae both are harmful to human beings, and it causes teniasis, and the larva causes cysticercosis. So two types of diseases are there, symptoms are there. One is called teniasis and the second one is called cysticercosis. The symptoms of teniasis include pain in the abdomen, of course anemia, giddiness, obstruction to the passage of food, vomiting, indigestion, and eosinophilia are the common symptoms of teniasis. It's caused by the adult. Cysticercosis is the infection caused due to the consumption of infected food and water with oncosphere. Oncosphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീനിയാസോളിയത്തിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് തന്നെയാണ് ഓങ്കോസ്ഫിയർ ഓർ സിസ്റ്റിസർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് larva. If the taenia causes injury to the intestinal wall, it triggers a reverse peristalsis and some gravid proglotid are pushed back into the stomach. Gravid proglotid means what? The segment of the taenia in which the fertilized eggs are present. So it's come back to the stomach. Stomach-ലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Egg release ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് infection ആവും. So this is called a retro-infection or auto-infection. Retro-infection or auto-infections. The oncosphere may also infect on non-pork eaters. പന്നിമാംസം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ അത് ബാധിക്കാം through contaminated food and water വഴിയോ ഏത് വഴിയെങ്കിലും വരാം. And this is called hetero-infection. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് പറയും? സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് ഓട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. വേറെ വഴി, അതായത് വേറെ ഭക്ഷണം വഴിയോ വെള്ളം വഴിയോ തിരിച്ചു ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് ഹെറ്ററോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രൂ അതർ മോഡ് is called hetero infection. Oncosphere released from the gravid proglotids ultimately reaches the voluntary muscles and transform themselves into cysticercus larva. അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓങ്കോസ്ഫിയർ ലാർവയാണ്. നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മസിൽസിലേക്ക് എത്തി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് സിസ്റ്റിസർക്കസ് ലാർവയായിട്ട് മാറും. ഇതെവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണും. ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് പ്രൊഗ്ലോട്ട് ടീനിയാസോളിയം. ഇതാണൊരു മെച്യൂർ പ്രൊഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സ് ആണിത്. അപ്പോൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ അനിമൽസ് ആവാം, അല്ല പോർക്കാവാം, പിഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൗ ആവാം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് ഈ മെച്ച് പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ്സ് ഈ പശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ മസിൽസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മസിൽസിൽ നിന്ന് ഈ ലാർവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാംസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. So this is called hetero infection എന്ന് പറയുന്നത്. They form cysts in heart, brain, eye, liver, muscles and causes necrosis in the brain and result in the disintegration of living cells. അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ്. നമ്മളെ ബ്രെയിനിലും തലച്ചോറിലൊക്കെ ഹാർട്ട്, ബ്രെയിൻ, ഐ, ലിവറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. that condition is called necrosis. Necrosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tissue death. Next one is epilepsy is the most common manifestation of the neurocysticercosis in man. The disease is more dangerous than teniasis and mostly found in children. അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ്. ഇനി എന്താണ് ടീനിയാസോളിയത്തിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആസ് എ പാരസൈറ്റ്? So these are the simple adjustments. So what are the adaptation? Presence of enzymatic resistant covering called teguments. Then teguments is an enzyme resistant and protect all the internal organs from the digestive actions of alkaline fluid of the host. Absence of locomotor organ. It lacks locomotor organs for the locomotions. There is no need for any locomotions for both adult and larvae. So there is no locomotor organ like a cilia and flagella. For the attachment purpose, as collex with the suckers hooks are present.
So one of the main important adaptations are scolex with the suckers, hooks and present. The specialized scolex serve as the purpose of attachment to the epithelial lining of the host intestine so that the parasites not ejected from the intestine due to the peristaltic contraction. അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിക്കൽ നമ്മളെ മലത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഭിത്തിയിൽ അത് ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കൊളത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊരു സ്കോളക്സ് വേണം, സക്കേഴ്സ് വേണം, ഹുക്സ് വേണം. Anaerobic type of respirations. They lives in a place where there is no free oxygens are present. So such type of respiration is called anaerobic respiration. Glycogen is the chief reserve food and principal energy source. This glycogen undergoes glycolysis to produce carbon dioxide and fatty acid. സാധാരണ അവയുടെ റിസർവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ അണ്ടർഗോസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫാറ്റി ആസിഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Absence of other body system. Special circulatory system, respiratory system, sensory organs are absent. Also, the nervous system is not well developed as these parasites do not need any of these systems. ഈ സിസ്റ്റത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും എവിടെ കാണത്തില്ല, പാരസൈറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. Absence of digestive system ഇല്ല, കാരണം they absorb all the nutrients through their general body surface-ലൂടെയാണ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, not through the മൗത്ത് വഴി ഇൻഡസ്ട്രി വഴി പോകുന്നില്ല. Protection of zygote. The zygotes are covered by resistant foam, shell or capsule, also the embryo protected from unfavorable condition by cellular covering. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓങ്കോസ്ഫിയറിന് മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ സർക്കസിന് മുകളിലൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സൈഗോട്ടിന് മുകളിലൊക്കെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട്. Tide over the unfavorable conditions. Presence of complex reproductive organs. They have a capacity to produce 40,000 number per proglotid. ഒരു ഇതാണ് ഒരു proglotid എന്ന് പറയുന്നത്. This one is a gravid proglotid. ഈ ഒറ്റ ഒന്നിന് മാത്രം ഏകദേശം 40,000-ഓളം അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പാരസൈറ്റിൽ വന്നത്. ഓരോ സമയത്ത് അനേകായിരം എഗ്സ് ആണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. Hermaphroditism and proglotization. Self-fertilization within the same proglotid. You can see here is the testis is here. This is the uterus കാണാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെയിം ഒരേ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയാണ് മെയിലും ഫിമെയിലും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ